Hello, young learner. Welcome all. In this video, we shall discuss figures of speech in the light of poems introduced in section number 2. But first of all, let's know what is figure of speech. Figure of speech is one of the poetic devices used to make the poem effective. In order to make the poem more effective, to make it more persuasive, to make it more entertaining, poet uses number of poetic devices. Figure of speech, figures of speech is one of it. So, what is the poetic devices? What mean by the poetic devices? Poetic devices means beautification of a language, experiment made with language, diversion from day-to-day language, making language more effective, more persuasive to attract the audience. It is called as poetic devices. Figure of speech, one of it. There are number of figures of speech used in English language. कविता ही प्रभावी होण्यासाठी, वाचकाला आकर्षित करण्यासाठी कवितेमध्ये कवयित्री, कवी जे काही पोएटिक डिव्हाइसेस म्हणजे जी काही भाषा वापरतो ती भाषा दैनंदिन भाषेपेक्षा वेगळी असून कवी भाषेच्या संरचनेवर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करतो आणि त्याच्यातून ती भाषा, तो शब्दप्रयोग अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून कवीला जे सांगायचं आहे ते अधिक प्रभावीपणे पोएटिक डिव्हाइसेसच्या माध्यमातून, भाषेवर केले जाणाऱ्या प्रयोगाच्या माध्यमातून वाचकापुढं मांडलं जातं. त्याला पोएटिक डिव्हाइसेस असे म्हटले जातं. अशा अनेकविध पोएटिक डिव्हाइसेस कवी वापरत असतो. त्याच्यापैकी फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकारांचा वापर ही एक पोएटिक डिव्हाइसेस आहे. हे एक तंत्र आहे की ज्याच्या माध्यमातून जे काही लिहिलं जातं ते अधिक प्रभावी व मनोरंजक बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. की फॉर एक्झाम्पल, द कॅमल इज द शीप ऑफ द डेझर्ट असं म्हटलं जातं की उंट हा वाळवंटामधला शीप आहे, म्हणजे जहाज आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे जहाज आणि उंटामधलं साम्य इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की उंटाला जहाजाची तुलना केलेली आहे की जहाज जे पाण्यामध्ये, समुद्रामध्ये जे काम करतं तेच काम उंट हा डेझर्टमध्ये, वाळवंटामध्ये करतो आणि म्हणून उंटाची तुलना जहाजामध्ये केली आहे की ज्याच्यातून जे काही सांगायचं आहे ते अधिक मनोरंजक पद्धतीनं, अधिक सोप्या पद्धतीनं सांगण्याचा केला जाणारा प्रयोग म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच किंवा पोएटिक डिव्हाइसेस असं म्हणता येईल. इन द section number 2 we have 8 poems. Up to the now we have discussed up to the 2.6. So in this video I have planned to discuss most important 10 figure of speech in the light of or with the example which we are going to come across in all these poems. And rest of the figure of speech you have to find out, you have to explain with the help of this video, isn't it? So let's start with the very first simile.
A simile clearly states the similarity existing between two things different in kind. It means that simile means a direct comparison between two things on the basis of commonness in between them is called as simile. की दोन भिन्न वस्तूमध्ये दोन भिन्न गोष्टीमध्ये केलेलं प्रत्यक्ष तुलना म्हणजे सिमिली. फॉर एक्झाम्पल, I have taken example here from 2.2 poem Indian Viewer. What is the example? Let me read. Why do you wear a garment so bright, like the plumes of peacock, purple and green? So, use of like. So, if you will read this exam, then you will come to know that garment, bright garment is compared with the plums, isn't it? Feather of the peacocks. So, here in this example, comparison between garment and plums. What is the similarity between garment and plums? They look bright. They are of purple and green, and that's why garment is compared directly with the plums. One more example I have taken from 2.6, the poem Money. Let me read. How their wives do hum like bees. So in this example, that wives and hum are compared. Wives and bees are compared on the basis of their habit of humming, isn't it? So direct comparison we find in simile. Next, metaphor. Metaphor means a figure in which a word or a quality properly belong to an object is transferred to another object in such a way that a comparison is implied or suggested. So in short, what mean by metaphor? That in metaphor there is also comparison between two things, but comparison is always indirect, implied. For example, I have taken example from 2.1 poem Song of the Open Road. What is the example? Strong and content, I travel the open road. Example of metaphor. So what I said, that metaphor means indirect comparison. अप्रत्यक्ष तुलना दोन वस्तूमध्ये. आता इथं अप्रत्यक्ष तुलना कोणत्या दोन वस्तूमध्ये केलेली आहे? जर्नी ऑफ ह्युमन लाईफ अँड द ओपन रोड. सो लाईफ, ह्युमन लाईफ अँड ओपन रोड आर इनडिरेक्टली कम्पेअर्ड. अप्रत्यक्षपणे मानवी जीवन आणि मार्ग यांच्यामध्ये अप्रत्यक्ष तुलना केली आहे. लेट्स हॅव वन मोर एक्झाम्पल फ्रॉम द सेम पोएम. अफूट अँड लाईट हार्टेड टेक टू द ओपन रोड. So light-hearted, I take to the open road. Once again, the word road here or human life is indirectly compared with the road. So that is what we have to keep in mind in case of simile and in case of metaphor. Simile is direct comparison and metaphor is indirect comparison. How to identify direct and indirect comparison? If the comparison or ground of comparison, reason of comparison is apparent in the example, we may call it as simile, direct comparison. But ground of comparison means reason of comparison is not apparent in the example. We have to guess, reader has to guess ground of comparison in the given in the example, then we may call it as an indirect comparison, indirect in metaphor. So that is what we have to keep in mind about the simile and metaphor. Next, third, personification. So what mean by personification? That
Personification means is a figure of speech. Human qualities or powers are given to inanimate means non-living object or abstract ideas. So human qualities are given to non-living object. In Marathi we call it as चेतन गुणोक्ती की अमानवी मानवेतर म्हणजे निर्जीव वस्तू सजीव आहे असा आभास निर्माण केला जातो. दॅट इज द पर्सोनिफिकेशन. नॉन ह्युमन क्वालिटीज और पॉवर्स आर गिवन टू नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट. Personification. Let's have an example from 2.1 Song of the Open Road. Healthy free the world before me. It's very good example of personification. Healthy free the world before me. In fact, the word healthy, health and freedom is associated with the human being, not the non-living thing, the world. But here, the quality of health, healthy and freedom is given to the world, non-living thing. And that's why, therefore, it is an example of personification. Let's have one more example from the same poem, 2.1. Long brown path before me, leading wherever I choose. So, idea of leading, L-E-A-D-I-G, leading, verb, action. This action is associated with human being, but here it is imagined path leading to the poet. That's why it is, therefore it is an example of personification, that non-living things are assumed or bears quality of human being. That is called as personification. निर्जीव वस्तू सजीव आहेत असा आभास. Personification. Next, repetition. So all of you know that repetition, it is very clear in word itself. This is a figure of speech where the same word are repeated again and again in the sentence. Sometime it may be some words, sometime it may be some phrases or clauses, or sometime it may be sentence repeated again and again, called as repetition. I have taken here example from 2.6, money. When I had money, money, oh. So it's quite clear that the word money is repeated twice. So therefore it is an example of repetition. One more example I have taken from the very first poem, 2.1, Song of the Open Road. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. No more, no more, or the word no is repeated more than 2 times, and that therefore it is an example of repetition. So keep in mind, it is very easy to find out example of repetition. So if fortunately if you will you will be asked to find out example of an example of repetition, don't miss this opportunity anyway. Okay, next, alliteration. Alliteration, that we have numbers of examples of alliterations, so never miss alliteration. Alliteration, all of you know that the figure of speech consists in the repetition of the same letter, vowel or consonant at the beginning, about the middle, or at the end of successive or nearly successive word. So that is the repetition of same alphabet or the same sound at the beginning or about the middle, or sometime in rare cases at the end of the successive or nearly successive word. So लागोपाठ सक्सेसिव्ह और नियरली किंवा एकाड एक येणाऱ्या शब्दांच्या मध्ये किंवा शब्दाच्या सुरुवातीला किंवा शब्दाच्या शेवटी एकाच साऊंडचं रिपिटेशन होतं की ज्याच्यातून म्युझिकल रिदम निर्माण होतो. अशा उदाहरणांना आपण अलिट्रेशन म्हणतो. त्याचं उदाहरण इथनं घेतलेलं आहे 2.5 पोएम, फादर रिटर्निंग होम, सबब स्लाइड्स पास्ट हिज अनसीन आईज. Suburb slide. So sound of, how we have to give its explanation. Sound of alphabet S is repeated twice. Therefore, it is an example of alliteration, isn't it? So that is all of you know that very well. One more example I have stated here.
He hurries across the length of the grey platform. He hurries, her. So sound of alphabet, not her, sound of alphabet H. Sound is her, but alphabet is H, isn't it? So that when you are going to explain it, keep it in mind that alphabet and sound are two different things. So next, onomatopoeia. So what mean by onomatopoeia? It's very interesting. Onomatopoeia, the figure, consists of the use of words, the sound of which suggest their sense. For example, word like hum, birds, hiss, rumble, rustling, etc. The onomatopoeia, that use of such a word which gives a sense of sound. Simply, what mean by onomatopoeia? Use of word which gives sense of sound. अशा शब्दांचा वापर की जे शब्द वाचल्यानंतर, ऐकल्यानंतर विशिष्ट अशा आवाजाचा सेन्स होतो, विशिष्ट अशा आवाजाची जाणीव होते, अशा शब्दांच्या वापराला ओनोमॅटोपोइया असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, रसलिंग लीव्ज, पानांचा सळसळाट. याच्यामधूनच आपणाला लक्षात तो सळसळाट आपणाला सेन्स होतो. असा आवाजाचा सेन्स निर्माण करणाऱ्या शब्दांचा वापर म्हणजे ओनोमॅटोपोइया म्हटलं जातं. एक्झाम्पल आय हॅव टेकन हिअर फ्रॉम 2.5 फादर रिटर्निंग फ्रॉम होम. काय उदाहरण बघा ओनोमॅटोपोइयाचं. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. स्टॅटिक मीन्स sound like crackling sound, isn't it? The word static itself denotes crackling sound. कर्कश असा आवाज, रेडिओ खरखरतो बघा, खरखरण्याचा जो प्रकार आहे तो खरखर जो आवाज आहे किंवा त्या आवाजाचा सेन्स जो आहे तो स्टॅटिक शब्दामधून सांगितला जातो. इनफॅक्ट ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम इंग्लिश लँग्वेज अँड देअरफॉर वी डोंट sense them in a real sense, but in fact there are so many. I have given you example from Marathi, that rustling leaves, panancha सळसळाट, etc. So onomatopoeia, the listening to the static on the radio, example of onomatopoeia. One more example I have taken from 2.3, the Inchcape Rock. Down sank the bell with gurgling sound. सो गरगलिंग, गडगडत, गरगलिंग म्हणजे ती बेल, इंचकेप बेल जी आहे ती तोडल्यानंतर पाण्यामध्ये गरगलिंग म्हणजे गडगडत गेली. हा जो आवाज आहे तो गरगलिंग या साऊंडमधून क्लिअर होतो. म्हणून हे उदाहरण किंवा हे वाक्य ओनोमॅटोपोइयाचं अतिशय सुंदर असं उदाहरण आहे. ओके, नेक्स्ट, इन्व्हर्जन. सो inversion, all of you know that the make changing grammatical order of word. So inversion, all of you say in that sense. So the figure of speech consists in the inversion or change of grammatical order of words in a sentence. Grammar is what we have to keep in mind in respect of inversion, that change of grammatical order of words. शब्दांची व्याकरणदृष्ट्या केलेल्या मांडणीमध्ये केलेला बदल म्हणजे व्याकरणदृष्ट्या एस प्लस व्ही प्लस ओ. नो, इन्व्हर्जनमध्ये एस प्लस व्ही प्लस ओ असणार नाही. जाणीवपूर्वक कवी शब्दांचा क्रम बदलतो, मिनिंगफुली, अर्थपूर्णरित्या शब्दांचा क्रम बदलतो, त्याला इन्व्हर्जन म्हटलं जातं. आपल्या कवितेमध्ये आलेलं उदाहरण बघा. आय हॅव टेकन एक्झाम्पल फ्रॉम 2.3 इंचकॅप रॉक. काय उदाहरण? ऑन ए बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. आणि दुसरं उदाहरण त्याच कवितेमधून 2.3 ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. तर इथं इन अ रिअल सेन्स व्हॉट शुड बी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द वर्ड. इट फ्लोटेड अँड स्वंग ऑन ए बॉय इन द स्टॉर्म. अशी प्रॉपर ऑर्डर असणं गरजेचं आहे. किंवा द रोवर टेक्स हिज स्टँड ऑन द डेक, अशी प्रॉपर ऑर्डर असणं गरजेचं आहे. पण जाणीवपूर्वक इथं
थोडीशी वाक्याची सुरुवात प्रिपोजिशनल फ्रेजनं केलेली आहे आणि म्हणून याला इन्व्हर्जन म्हटलं जातं की जाणीवपूर्वक व्याकरणाची मांडणी जी आहे किंवा व्याकरणदृष्ट्या वाक्याची मांडणी बदललेली आहे. नेक्स्ट, इंट्रॉगेशन. इंट्रॉगेशन interrogation means a figure of speech in the form of question where no answer is expected. तर इंट्रॉगेशन म्हणजे काय की कवितेमध्ये केलेला प्रश्न की ज्या प्रश्नाचं उत्तर कवीला अपेक्षित नसतं. इन फॅक्ट इन अ लिटरल सेन्स इट इज नॉट क्वेश्चन, इट इज अ रेटॉरिकल क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ केसेस. की विचारला गेलेला प्रश्न, कवितेमध्ये विचारला गेलेला प्रश्न वाचकाला कवितेमधून विचारतो तो प्रश्न इंट्रॉगेशन म्हटलं जातं त्याला फिगर ऑफ स्पीचमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव टेकन एक्झाम्पल फ्रॉम 2.4. हॅव यू अर्न युअर टुमॉरो, ए पोएम बाय एडगर गेस्ट. इट्स व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ इंट्रॉगेशन. व्हॉट द पोएट आस्क टू हिज रीडर, इज एनीबडी हॅपियर because you passed his way? Question mark. So it is yes, no. In fact, it is a rhetorical question. One more example I have taken from 2.2 poem Indian Weavers. Why do you weave a garment so gay? Question mark. So it is very easy to identify example of interrogation. Question mark is put at the end and obviously it is question. So like a repetition, it is also easy to find out and interpret or explain example of interrogation. So next, hyperbole. In this figure of speech, something is stated as much more or much less than what is really is. It is an exaggerated statement. Atishoyakti in Marathi, what we call it as an atishoyakti, hyperbole. Example I have taken from 2.6 Money poem written by William H. Davis. They came knocking all day at my door. So all day, दिवसभर ते दरवाजावर नॉक करतात. In fact, it is not all day, but in order to highlight its frequency of action, poet imply here hyperbole. येते लक्षामध्ये की त्याची पुनरावृत्ती किती आहे हे प्रामुख्यानं जाणीवपूर्वक कवीला सांगायचे आणि म्हणून कवी अतिशयोक्तीचा वापर करतो की कवीचे मित्र दरवाजावर ऑल डे दिवसभर असतात, दिवसभर नॉक करतात. इनफॅक्ट येते त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती प्रामुख्याने हायलाईट करायचा हायपरबोल अतिशयोक्ती. ओके, isn't it? And then last one that all of you know that climax. Climax means the figure of speech or the word, ideas or sentiment are stated in such a manner the meaning rises from less important to impressive stage to a more important or impressive one. घटना चढत्या क्रमानं सांगितल्या जातात. ज्या पद्धतीनं घटना घडतात, ज्या पद्धतीनं त्याचा इम्पॉर्टन्स वाढत जातो, अशा चढत्या प्रमाणे घटना सांगितल्या जातात. त्याचं एक चांगलं उदाहरण इथं आपल्याला 2.1मध्ये आहे. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेमधून काय आहे बघा, आय विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर अँड नीड नथिंग. म्हणजे पहिला कवी अजिबात रडणार नाही, त्याही पुढं जाऊन तो पोस्टपोन काही करणार नाही, त्याच्याही पुढं जाऊन त्याला कशाचीही गरज असणार नाही. म्हणजे चढत्या त्याच्या गरजा ज्या आहेत ज्या चढत्या क्रमानं सांगितलं की तो ॲक्शन कशा पद्धतीनं करणार, त्याची कृती कशा पद्धतीनं होणार आहे. सो क्लायमॅक्स चढत्या पद्धतीनं घटनांचा क्रम कवितेमध्ये किंवा कवितेच्या ओळीमध्ये दॅट इज कॉल्ड एज अ क्लायमॅक्स. सो ऑल these are some 10 important figure of speech which generally we finds in our poems. Apart from all these figures of speech, there are some other. You have to go through all those figures of speech on your own. I have discussed all these figures of speech in detail in the last year. Just I have tried to refresh those things through this video, isn't it? So it is your responsibility now to get idea
of all these figures of speech and read poem one by one and find out a use of figure of speech as possible as to you. Thank you for listening this video.